안녕하세요, 방코치입니다. 오늘은 돌아온 챔피언 제이슨데이입니다. 5년 만에 챔피언으로 돌아온 제이슨데이의 소식이 너무나도 반갑게 느껴집니다. 이유는 그가 2015년 US 오픈에서 2라운드 도중 양성 발작성 두위 현우증이라는 질병으로 쓰러지는 사건이 너무나도 깊이 기억돼서 그럴지도 모릅니다. 2010년부터 원인 모를 이 병이 생겼고 증상이 점점 심해져서 코스에서 쓰러지는 일까지 겪었으니 선수 생활이 길지는 않을 수도 있겠구나라는 생각을 했었는데, 심지어 지난주 그는 인터뷰에서 5년 동안 폐암으로 투병하던 어머니가 작년에 세상을 떠나기도 했고, 점점 높아져가는 투어 선수들의 실력을 보면서 골프를 그만둘 때가 되었다는 생각을 했었으나 다시 한번 우승을 하면서 그의 실력이 살아있음을 증명했습니다. 자신의 부상 후 잘 나오지 않는 퍼포먼스로 인해 좌절했었지만 그의 아내가 끝까지 포기하지 않고 응원해주면서 다시 챔피언의 자리에 올라설 거라고 응원해줬다고 합니다. 그리고 그의 스윙 코칭 작업은 크리스코모와 함께 했다고 하죠. 그는 그렇게 어머니의 날에 챔피언이 되었습니다. 제이슨데이의 코스 퍼포먼스 중에 굉장히 중요한 부분을 차지하는 비주얼라이제이션에 대해 들어본 적 있으신가요? 한국어로 번역하면 시각화, 구상화 이 정도로 번역할 수 있겠는데요. 자신이 샷을 하기 전에 구사할 샷과 내용을 눈을 감고 명상을 하듯 지그시 어떤 스윙을 하고 어떻게 백스윙하며 공이 맞아서 날아가는 타겟과 궤적까지 머릿속에서 미리 예습을 하는 것입니다. 이것은 제이슨데이의 퍼포먼스를 유지하는 힘이기도 하고 그의 독특한 프리시한 루틴이기도 합니다. 이런 특징 말고 그는 어떤 노력과 연습 환경을 갖추고 있을까 궁금해지죠? 지난해 PGA 밈이라는 유튜브 채널에서 제이슨데이의 집을 찾아가 그의 집을 공개했습니다. 어마어마한 골프 연습시설이 함께 있었는데요. 잠시 같이 보시면서 그의 집 구경을 한번 해보시죠. How are you, brother? Dude, good to see you, man. Thanks for coming, man. All right, let's check this place out. Yeah, man. Let's see come what on you in. got. This is, I think some people have seen this before, but this is kind of more in depth, and a lot of people haven't seen upstairs yet. Yeah. So this is kind of cool to have you out and go over some of the stuff. Not your average golf setup here. So, No, right? no, and once again, we live in Ohio, so we get some kind of average weather during the winter time. So this is kind of what living in Ohio for the past 11 years. Typically, I kind of go out to the West Coast at the start of the year, but there's a time period from like right now, which is kind of start of November to December, Yeah. that I'm here. And I need a place when it is bad weather. Today is nice, but when it is bad weather, then I need to practice. And typically, I come indoors and I'll practice. So right now, we're standing in the gym area. Probably the biggest thing that I use is probably that Versa climber, and then this, and then obviously the ground. Because now it's all about the movement and making sure that I'm staying healthy. So this is kind of the gym. I actually sit in here and watch CNBC in the morning. Gordon Gekko style, so Gotta keep up on those investments. Oh, exactly. Not doing very well, trust me. This is a virtual green. Now, what that means is that this was like I think the third one in the US. So obviously since then they've had upgrades and stuff. If you walk on it, it's kind of very soft. So that's the arms that you can feel. So at that TV over there, I can control the percentage of the slope. So I could be standing from the end to there, and I can create any putt that I want. So left to right, right to left, downhill, uphill. And this is third one, like in This the world. was the third one in the US, I believe, from what they're saying. I know that, there's plenty more now. So I'm actually gonna probably get new carpet in here. It's been used a lot, so time to kind of get new carpet. And then moving across to the simulator. This is something that I use a lot in here because currently with 크리스코모, I'm changing a lot in my golf swing. And the good thing about changing your golf swing inside is that you don't react to the ball flight. Typically when I'm out trying to change my golf swing, out on the range, I'll start seeing the ball flight and then I start reacting to the ball flight and then I lose what I'm trying to do technically. So this is where I try and kind of find the foundation for the swing changes that I'm going to try to implement. Okay.
and then I go outside and try and make those changes like kind of little bit by little bit. So hopefully that the change happens in here, slowly goes out to the practice area here, and then I can take it out to the golf course. So it's just, there's like little phases that I'm trying to step. Heading across to the trophy cabinet. I know it needs to be bigger. I need to expand it, you know what I mean? I need to do something and expand it, but there's some cool things in here, like obviously the PGA trophy is pretty nice. Wanamaker front and center right yeah, there. front and center. Dude, I need to win more majors too. I gotta pull my finger out here. But this is probably the most treasured item that I have in this whole cabinet, by far. Because this is, I don't know if you know this, but this is a golf club that was pulled out of the trash or the landfill way back in the day when I was a kid, when my dad found it. So this is a golf club, excuse me, that he gave me when I was 3, and this is what started it all. So I have it now, and it's just sitting up here, which is kind of cool. So that's probably my most treasured item on this. So since I hit here so much, I like installed a mat, and like around there's another mat over there, and there's 2 more mats down the back, because I do hit so many balls. And if I was here hitting balls all day long, I'd tear this whole part up. Yeah. But from here to the back pin location is about 157 yards. Okay. So I wish it was longer. I wish I had like full drivers, everything. But this, with the space that I have, this is what I've got. And I could have extended it a little bit further, like the green back to about 175 yards, which would have been nice. But I'm taking out those trees then, and I kind of like having a little bit of privacy from the water side back here, and then actually it kind of looks neat, right? Especially right now with all the foliage and the change in the colors. It looks cool. So, but yeah, that's kind of why I wanted to kind of flow this way and then go in. Yeah, my golf game, I think 157 is about the appropriate distance. Anything further than that, I get a little challenging for me. Yeah, no, Jay's got the course looking nice right now. Just trying to think. Yeah, so there's some like Augusta style feel of, design work in here, especially that bunker there. That definitely is. I was going to ask you that, is like what kind of inspired you with this design, this layout? You got a lot of undulation here in the fairway. Yeah, so here, front of that green, I kind of wanted an Oakmont feel where they have a lot, kind of like Oakmont has larger run-ups, but or like even to a certain degree is having the Pinehurst number 2 look. Yeah. Because you have that kind of turtleback feel. And when you can at least get like a 5-iron, a 3-wood, or hybrid, whatever you want to do, putter, be able to hit the putts going up that turtleback part. Just because, like when you practice, it's no good just hitting chips like this all day long. You got to just hit a bunch of different chips and different scenarios, all that stuff, just so that it gives you an idea of how to play them. So, Muirfield Village sand, Oakmont sand, that's Muirfield Village sand, and then there in the back where the British Open bunker is, that's like kind of dune sand right now. So it's like kind of British Open sand that we have. Actually, before I put the Muirfield Village sand in this bunker here, it used to be like an Australian type of sand. And before the rough was around that, it used to be all fairway. So it was actually, it was a really neat kind of cool look, because it was just all shaved fairway, everywhere that you could see where the edges are, that's all fake like turf. Okay. So the way that they designed it, it actually did look really cool, but it was just really difficult to hold the grass. The grass would start dying at the edges of where that fake turf is, and then Jay was sitting there watering it half the day trying to keep it alive. So yeah, could put the artificial stuff in. But yeah, I mean, this is kind of it. This is the way we designed it. I wanted to be able to design a place where I wouldn't get bored. Yeah. And I don't get bored out here. You can hit every type of shot. You can hit any type of shot, man. Yeah. Any type of shot you want out here, which is great. Down in this area, but this is a pool house here. So on the other side, you'll see the pool, but I park my bus here, so it's got like a 50 amp service.
water, electric, everything that you need to have a bus park here. And that's how you like to travel around? Yeah, I travel, and we travel with the kids. So we homeschool the kids, and we travel. 이렇게 코스와 거의 같은 조건에서 매일같이 연습하고 쇼게임을 다듬으면 실력이 늘어나는 건 당연한 일이겠죠? 그럼에도 불구하고 이렇게 오랜만에 우승을 하는 건 정말 PGA 투어의 벽이 높다는 걸 알 수 있습니다. 최고의 퍼포먼스는 물론이고 최상의 경기력을 내는 주변 환경과 조건 그리고 멘탈까지 마지막으론 그날의 운까지 따라줘야 우승을 할 수 있게 되는 게 아닌가 싶습니다. 그럼 마지막으로 제이슨데이의 숏게임 스킬을 하나 보면서 마무리해 보겠습니다. 이것은 데드핸드 스킬이라고 부르는 제이슨데이의 방식인데요. 손목이나 손 또는 팔을 사용하지 않고 몸통의 큰 근육을 회전시켜 칩샷을 하는 방식입니다. 한번 같이 보시죠. Edge. All I'm trying to do is really use my big muscles. So if I put a towel underneath my armpits, I'm just turning my body. I'm not doing anything with the club. All I'm doing is just holding it this standard setup, maybe just a little bit of lean, and all I feel is through my lats. So if I put the the towel underneath my armpits, you can see all I'm really trying to do is set up just a little bit left on my stance, just make sure that the balance is on the left-hand side. And if I want to hit it low, I can push the club head forward and just keep it there and then turn. Don't have to do anything with hinge or cock or anything released down here. If I want to hit it standard, I'll just leave it there. And if I want to hit it high, I'll just move it back and then hit that little dead arm. 이러한 방식은 초보자들도 따라하기 굉장히 좋은 드릴인데요. 힌지나 코킹, 어떤 손목의 움직임을 사용하지 않고 자연스러운 몸의 움직임을 이용한 타격입니다. 돌아온 제이슨데이의 스토리와 그의 집, 간단한 치핑 팁을 살펴봤는데요. 이런 몸통을 이용한 드릴은 초보자들이 실수할 수 있는 뒷땅이나 타핑을 줄이고 정확한 컨택을 늘리는데 아주 효율적인 연습입니다. 많은 분들이 이것을 기본기로 삼아 연습하신 뒤 힌지나 코킹을 사용하는 테크닉을 추가해 나가시면 어떨까 추천해 봅니다. 그리고 영상 중반에 나왔던 제이슨데이의 실내 연습시설에서 풀스윙 시뮬레이터를 이용해서 코치 크리스코모와 스윙 교정을 했다고 했습니다. 어떤 모습이 바뀌었는지 스윙을 한번 살펴보고 마무리하겠습니다. 과거와 현재의 모습을 한번 살펴보겠습니다. 샤프트의 방향이 우선 눈에 띄게 다른데요. 과거의 왼쪽의 모습과 현재의 오른쪽의 모습을 보시면 뚝 아래로 내려오는 라인을 한번 보실까요? 저렇게 뒤쪽으로 낮게 쳐져 내려오면서 하체를 이용해서 끌고 내리는데요. 이렇게 됐을 때 클럽 포지션이 저 모양이 나왔을 때 헤드와 손 그리고 척추의 각도를 살펴볼 필요가 있습니다. 척추 앵글은 유지가 되어 있고 그 앵글과 비슷하게 리딩 엣지의 각도가 나오죠. 그러면 저기에서 임팩트 이후에 손을 쓰는 장면이 별로 없습니다. 그런데 과거에는 가파르게 끌어내리다 보니 릴리즈, 즉 클럽을 닫아주는 동작이 꼭 필요했었는데 그러다 보니 손으로 클럽 헤드를 돌려서 클럽 페이스가 닫히도록 만들어야 했죠. 보시면 아시겠지만 손의 회전이 굉장히 많은 모습을 보입니다. 클럽 페이스를 한번 볼까요? 치고 나서 손의 각도를 한번 보실게요. 치고 나서 손이 돌아가는 모습이 보이시죠? 손의 회전이 굉장히 많이 느껴집니다. 보이고요. 자, 손의 회전이 느껴져서 클럽 페이스의 각도를 볼까요? 척추 앵글과 클럽 페이스가 서로 어긋날 정도로 손의 회전이 굉장히 많아요. 클럽 페이스를 닫아야 하니까요. 그런데 최근의 스윙의 모습, 크리스코모와 수정한 모습을 보시면 클럽 페이스가 그대로 들어가서 스퀘어를 만들어서 공을 때리고 자, 그 모양 그대로 전진을 해서 척추의 앵글과 클럽 페이스의 각도가 어떤 모습을 보이는지 한번 보실게요. 자, 과거에 비해서 클럽 페이스 각도가 굉장히 덜 돌아갔죠. 이렇게 된다는 얘기는 무슨 얘기냐면 손의 회전이 그만큼 적게 들어가기 때문에 손의 작용이 덜하니까 당연히
일관성 있는 구질을 만들기가 쉬워집니다. 일관된 구질을 만든다는 것 자체가 굉장히 큰 이점을 보게 되는 거죠. 프로 선수들이 가져야 할 굉장히 아주 중요한 포인트이기도 하고 우리 아마추어들이 배워야 하는 장면이기도 합니다. 자, 그러면 이런 부분들을 내가 어떻게 스윙에 적용을 할지, 내 스윙에는 어떤 모습이 맞을지 고민해 보면서 오늘 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. You can see that when you hit that one. Normally you hit it like